Psydoc. J.H. Moore. Aktinische Keratosen. Hautkrebsvorstufen erkennen und behandeln. Die neuesten Therapieansorts. Bedeutung der aktinischen Keratosen als häufig Malignum. Die Bedeutung der aktinischen Keratosen als häufig Malignum liegt vor allem in ihrer Prävalenz und ihrem Potenzial zur Progression zu invasiven Karzinomen. Aktinische Keratosen sind in der am häufigsten diagnostizierten Hautlesionen, insbesondere bei älteren Menschen und solchen mit einer Geschichte von übermäßiger Sonnenexposition. Mit der zunehmenden Lebenserwartung und dem veränderten Freizeitverhalten stieg ihre Inzidenz weiter an, was sie zu einem bedeutsamen Gesundheitsproblem macht. Obwohl aktinische Keratosen oft als Vorstufe von Platinoepithelkarzinomen betrachtet werden, haben sie auch das Potenzial, eigenständig zu fortschreiten und invasiv zu werden. Die Isolation stellen daher nicht nur ein kosmetisches Problem dar, sondern erfordern auch eine angemessene medizinische Aufmerksamkeit und Behandlung, das Risiko einer malignen Transformation zu minimieren. Darüber hinaus können aktinische Keratosen Symptome wie Juckreis, Brennen und Schmerzen verursachen und die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. IHR-Management erfordert daher ein multidisziplinäre Herangehensweise, die nicht nur die medizinische Behandlung, sondern auch Präventivmaßnahmen und ein kontinuierlich Nachsorge umfasst. Insgesamt stellen aktinische Keratosen aufgrund ihrer Häufigkeit, ihres Potenzials zur Progression und ihres Einflusses auf die Lebensqualität der Betroffenen eine bedeutende Herausforderung im Bereich der Dermatologie dar. Ihre angemessene Diagnose, Behandlung und Überwachung sind daher von entscheidender Bedeutung, Komplikationen zu vermeiden und die Gesundheit der Patienten zu erhalten. Prognose und zukünftige Entwicklungen. Die Prognose von aktinischen Keratosen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Anzahl und Größe der Lesionen, das Vorhandensein von Risikofaktoren wie Immunsuppression oder genetische Veranlagung, sowie die Effektivität der angewandten Therapien. Während viele aktinische Keratosen gutartig bleiben und keine weiteren Komplikationen verursachen, besteht immer das Risiko einer malignen Transformation zu Platinoepithelkarzinomen. Die Zukunft der Behandlung von aktinischen Keratosen verspricht jedoch aufgrund des Fortschritts in der medizinischen Forschung und der Entwicklung neuer Therapiemöglichkeiten vielversprechende Entwicklungen. Dazu gehören unter anderem innovative Therapieansorts, topische Medikamente und Immuntherapien siegen vielversprechende Ergebnisse in der Behandlung von aktinischen Keratosen, wodurch möglicherweise wirksame Alternativen zu traditionellen Behandlungsmethoden wie der Cryotherapie oder der chirurgischen Excision entstehen. Präzisionsmedizin. Durch Fortschritt in der genetischen Forschung und der Identifizierung von Biomarkern können aktinische Keratosen zunehmend individuell diagnostiziert und behandelt werden, wodurch die Effektivität der Therapie und die Prognose für die Patienten verbessert werden können. Telemedicine und Fernüberwachung. Die Nutzung digitaler Technologien ermöglicht es Dermatologen, aktinische Keratosen aus der Ferne zu überwachen und Patienten bei der Selbstuntersuchung und Pflege zu unterstützen, was zu einer früheren Erkennung von Komplikationen und einer verbesserten Langzeitprognose führen kann. Präventivmaßnahmen. Ein verstärktes Bewusstsein für die Bedeutung des Sonnenschutzes und der Hautkrebsvorsorge kann langfristig dazu beitragen, die Inzidenz von aktinischen Keratosen zu reduzieren und damit auch ihre potenziellen Komplikationen,
Insgesamt bieten diese künftigen Entwicklungen Hoffnung auf eine verbesserte Prognose und Lebensqualität für Patienten mit aktinischen Keratosen. Durch eine kontinuierliche Forschung und Zusammenarbeit zwischen Dermatologen, Wissenschaftlern und der pharmazeutischen Industrie können neue Therapiemöglichkeiten entdeckt und optimiert werden, die Behandlung dieser häufigen Hautlesionen weiter zu verbessern. Grundlagen der aktinischen Keratosen. Aktinische Keratosen sind häufig Epidermal-Lesionen, die durch langfristige Sonnenexposition verursacht werden. Sie stellen in Form der Vorstufe von Platinopithel-Karsinomen dar und treten hauptsächlich bei Personen mit heller Haut und einer Geschichte von intensiver Sonnen- oder UV-Strahlenexposition auf. Ein grundlegendes Verständnis der aktinischen Keratosen umfasst verschiedene Aspekte. Definition und Classification. Aktinische Keratosen sind gekennzeichnet durch rohe, schuppige Lesionen auf der Haut, die oft auf sonnenexponierten Bereichen wie Gesicht, Kopfhaut, Ohren, Hornhaut und Unterarmen auftreten. Sie werden auch als Solarkeratosen oder Senilkeratosen bezeichnet und können in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten, von kleinen, einzelnen Lesionen bis hin zu ausgedehnten Feldern von verändertem Hautgewebe. Epidemiologie und Risikofaktoren. Aktinische Keratosen sind insbesondere bei älteren Menschen verbreitet, da sie oft das Ergebnis langfristiger Sonnenschäden sind. Zu den Risikofaktoren gehören neben intensiver Sonnenexposition auch genetische Veranlagung, Immunsuppression und bestimmte Hauttypen, insbesondere Hellhaut. Pathophysiologie und Entstehungsmechanismen. Die Entwicklung von aktinischen Keratosen wird durch UV-Strahlung verursacht, die zu DNA-Schäden in den Hautzellen führt und daraufhin entzündliche Prozesse und Dysregulationen im Zellzyklus auslöst. Dies führt zu einer aberranten Proliferation und Differenzierung der Epidermiszellen, was letztendlich zur Bildung der charakteristischen keratotischen Lesionen führt. Histologie und Mikroskopie. Mikroskopisch sehen aktinische Keratosen typischerweise in Hyperkeratose, Acanthose und atypische Keratinocytoproliferationen. Die Histologie kann je nach Stadium der Lesion variieren und kann helfen, aktinische Keratosen von anderen Hautlesionen zu unterschieden. Ein fundiertes Verständnis der Grundlagen der aktinischen Keratosen ist entscheidend für die Diagnose, Behandlung und Prävention dieser häufigen Hautlesionen. Es ermöglicht eine gezielte Intervention und trägt dazu bei, potenziell Komplikationen wie die Malign-Transformation zu Platinopithel-Karsinomen zu verhindern. Definition und Classification. Definition and Classification von aktinischen Keratosen. Definition. Aktinische Keratosen, auch als Solarkeratosen oder Senilkeratosen bekannt, sind oberflächliche Hautlesionen, die durch langfristige Sonnenexposition verursacht werden. Sie manifestieren sich typischerweise als rohe, schuppige Flecken oder Nutschen auf der Haut, insbesondere an sonnenexponierten Stellen wie Gesicht, Kopfhaut, Ohren, Hornhaut und Unterarmen. Diese Lesionen entstehen durch die accumulierte UV-Strahlenexposition, die zu DNA-Schäden in den Hautzellen führt und inflammatorische sowie-dysplastische Veränderungen auslöst. Classification. Aktinische Keratosen können je nach Ausprägung und Verteilung in verschiedenen Kategorien eingeteilt werden. Einzelne Lesionen. Einzelne aktinische Keratosen treten als isoliert Flecken oder Nutschen auf der Haut auf und können in unterschiedlichen Größen und Farbtönen variieren. Feldkeratose. Aktinische Keratose Feld.
Dies besieht sich auf ihn Flächenhaftansammlung von aktinischen Keratosen in einem bestimmten Bereich der Haut, der stark durch Sonnenexposition betroffen ist. Diese Felder können zahlreich Losene und unterschiedliche Größe und Form aufweisen. Hyperkeratotische Variant. Bei dieser Form der aktinischen Keratose ist die Hyperkeratose besonders ausgeprägt, was zu dickeren, hornatigen Losenen Farbret, die sich oft schappig anfallen und eine gelbliche Farbe haben können. Atrophische Variant. Aktinische Keratosen können auch atrophische Veränderungen aufweisen, die durch die Haut und eine glatte Oberfläche gekennzeichnet sind. Diese Varianten sind oft weniger sichtbar, können aber dennoch ein Risiko für Transformationen darstellen. Darüber hinaus werden aktinische Keratosen basierend auf ihrem histopathologischen Erscheinungsbild und ihrer Progression in verschiedenen Graden geteilt, von milden Formen bis hin zu schweren dysplastischen Veränderungen. In general Klassifikation und Beschreibung der aktinischen Keratosen ist wichtig für die Diagnosestellung, die Auswahl der Behandlungsmethode und die Überwachung des Krankheitsverlaufs. Sie ermöglicht es den Ärzten, individuell angepasst Therapieplan zu erstellen und potenziell Komplikationen wie die Entwicklung von Platinopatholkarsinomen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Epidemiologie und Risikofaktoren. Epidemiologie und Risikofaktoren von aktinischen Keratosen. Epidemiologie. Aktinische Keratosen sind in der häufigsten Hautlesenen weltweit und werden oft als Vorstufe von Platinopatholkarsinomen betrachtet. Ihre Prävalenz variiert je nach geografischer Lage, Hauttypen und Expositionsgrad gegenüber UV-Strahlung. Besonders ältere Menschen sind betroffen, da die Losenen oft das Ergebnis jahrzehntelange Sonneneinwirkung sind. Risikofaktoren. UV-Exposition. Langfristig und intensive Exposition gegenüber UV-Strahlen. Sei es durch natürliche Sonneneinstrahlung oder künstliche UV-Quellen wie Sonnenbank. Ist der wichtigste Risikofaktor für die Entwicklung von aktinischen Keratosen. Hauttyp und Pigmentierung. Menschen mit heller Haut und geringer Pigmentierung haben ein hohes Risiko, aktinische Keratosen zu entwickeln, da ihre Haut weniger Schutz vor UV-Strahlen bietet. Sie Alter. Das Risiko für aktinische Keratosen steigt mit dem Alter, da die kumulative Sonnenschädigung im Lauf der Zeit zunimmt. Gesellschaft. Männer haben tendenziell ein hohes Risiko als Frauen, möglicherweise aufgrund von unterschiedlichem Freizeitverhalten und Berufstätigkeiten im Freien. Immunsuppression. Personen mit geschwächtem Immunsystem, sei es durch Medikament, ZB, Immunsuppressive Therapien nach Organtransplantationen, oder durch Erkrankungen wie HIV/AIDS. Haben ein erhöhtes Risiko für aktinische Keratosen. Genetische Faktoren. Es gibt Hinweis darauf, dass genetische Veranlagungen das Risiko für aktinische Keratosen beeinflussen können. Jedoch sind weitere Studien erforderlich, die genauen Zusammenhang zu verstehen. Vor Erkrankungen, vorherige Hautlesenen wie Verbrennungen, Narben oder chronische Entzündungen können das Risiko für aktinische Keratosen erhöhen, da sie die Hautschutzbarriere beeinträchtigen können. Die Kenntnis dieser Risikofaktoren ist entscheidend für die Prävention, Früherkennung und Behandlung von aktinischen Keratosen. Durch gezielte Aufklärung und Schutzmaßnahmen können Menschen ihr individuelles Risiko minimieren und so langfristige Schäden an der Haut verhindern. Pathophysiologie und Entstehungsmechanismen.
Die Pathophysiologie und Entstehungsmechanismen von aktinischen Keratosen sind eng mit der langfristigen Sonnenexposition und den daraus resultierenden UV-bedingten Schäden der Haut verbunden. Hier sind die Hauptpunkte: UV-Strahlung und DNA-Schäden. UV-Strahlen, insbesondere UVB-Strahlen, dringen in die Haut ein und verursachen direkt und indirekt Schäden der DNA der Hautzellen. Direkt Schäden entstehen durch die Absorption der UV-Strahlen durch die DNA-Molekül, was zu strukturellen Veränderungen und Mutationen führen kann. Indirekt Schäden entstehen durch die Bildung freier Radikale und die Aktivierung von DNA-Reparaturmechanismen, die wiederum zu Fehlern in der DNA-Reparatur führen können. Entzündliche Reaktionen und Zellproliferation. Die UV-induzierten DNA-Schäden aktivieren entzündliche Reaktionen in der Haut, die von Zytokinen, Chemikalen und anderen Entzündungsmediatoren vermittelt werden. Diese Entzündungsreaktionen führen zur Rekrutierung von Immunzellen in die Haut und zur Freisetzung von Wachstumsfaktoren, die die Zellproliferation stimulieren. Dysregulation der Zellzyklus und Hyperproliferation. Die UV-induzierte Entzündung und die Aktivierung von Wachstumsfaktoren führen zu einer Dysregulation der Zellzyklus in den Hautzellen. Dies kann zu einer beschleunigten Zellteilung und einer erhöhten Proliferation von Keratinozyten führen, was zur Bildung von aktinischen Keratosen fördert, aberrant Differenzierung und Keratinisierung. Unter dem Einfluss von UV-Strahlung und entzündlichen Signalen können die betroffenen Hautzellen ihre normale Differenzierungsfähigkeit verlieren. Dies führt zu aberranter Differenzierung und Keratinisierung der Epidermiszellen, was sich in der Bildung von hyperkeratitischen Lösungen äußert, die charakteristisch für aktinische Keratosen sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aktinische Keratosen das Ergebnis komplexer Interaktionen zwischen UV-Strahlung, entzündlichen Reaktionen und Zellproliferation sind. Ein besseres Verständnis dieser Pathophysiologie kann dazu beitragen, gezielt Therapien zu entwickeln, die auf die zugrunde liegenden Mechanismen abzielen, das Risiko einer malignen Transformation zu reduzieren und die Progression dieser Erholtlichen zu verhindern. Histologie und Mikroskopie. Die Histologie und Mikroskopie von aktinischen Keratosen bieten wichtige Einblick in die strukturellen Veränderungen, die in der Haut auftreten, sowie in die charakteristischen Merkmale dieser Lösungen. Hier sind einige der typischen Befunde. Hyperkeratose. In der prominentesten histologischen Veränderungen bei aktinischen Keratosen ist die Hyperkeratose, bei der die äußerste Schicht der Epidermis, Stratum corneum, verdickt ist. Dies führt zu einer Ablagerung von überschüssigem Keratin und zur Bildung von Schuppen oder Krusten auf der Oberfläche der Lösen. Akanthose. Akanthose bezeichnet eine Verdickung der Epidermis infolge einer erhöhten Zellproliferation und einer gesteigerten Zellzahl in der Baselschicht der Epidermis. Dies ist ein weiteres häufiges Merkmal von aktinischen Keratosen in der Histologie. Atypische Keratinozytorproliferation. In den tieferen Schichten der Epidermis können atypische Keratinozytorproliferationen beobachtet werden, die durch eine abnormale Anordnung und Differenzierung der Keratinozyten gekennzeichnet sind. Diese atypischen Zellveränderungen können auf eine potenziell maligne Transformation hinweisen und sind ein wichtiger diagnostischer Hinweis. Dysplasie und boenoide Ablagerungen. Fortgeschrittene aktinische Keratosen können dysplastische Veränderungen aufweisen, die sich in unregelmäßigen Zellkonturen,
Kanatapinen der Hatamitasen tortig oasern kunnen. In enigen vallen kunnen och sogenant boenoide blageringen auftreten. Die durch die Ansammlung atypischer Zellen in der Epidermis gekennzeichnet sind und als Vorstufen von invasiven Plattenepithelkarsinomen angesehen werden können. Entzündlich infiltrate. Entzündlich Zellinfiltrat. Bestehend aus Lymphozyten, Makrophagen und anderen Immunzellen. Können in der Dermis die aktinischen Keratosen herumbearbeitet werden. Diese Entzündungsreaktionen sind Teil der Immunantwort des Körpers auf die UV-induzierten Schäden und tragen zur Pathogenese der Losenen bei. Die histologischen Befund von aktinischen Keratosen sind vielfältig und können je nach Stadium und Schweregrad der Losen variieren. Ein histologische Untersuchung ist jedoch entscheidend für die Diagnosestellung und die Planung der angemessenen Behandlung dieser Erholungsstörungen. Klinischer Aspekt. Die klinischen Aspekt von aktinischen Keratosen umfassen verschiedene Aspekte, die bei der Diagnose, Behandlung und Überwachung dieser Erholungsstörungen berücksichtigt werden müssen. Hier sind einige wichtige klinische Aspekte. Klinische Merkmale und Diagnosestellung. Aktinische Keratosen präsentieren sich oft als roh, schuppige Losen auf der Haut, die variieren können in Farbe, Größe und Textur. Zu den typischen Merkmalen gehören Flecken, Nutschen oder Plaques, die oft auf Sonnenexponenten berichten wie dem Gesicht, den Ohren, dem Nacken, den Armen und den Händen auftreten. Die Diagnose erfolgt in der Regel aufgrund des klinischen Erscheinungsbilds, kann jedoch durch die histologische Untersuchung einer Biopsie bestätigt werden. Differentialdiagnose und Abgrenzung zu anderen Erholungsstörungen. Es ist wichtig, aktinische Keratosen von anderen Erholungsstörungen zu unterscheiden, die ordentlich aussehen können, wie z.B. Seborrhoische Keratosen, aktinische Elastosen, Basalzellkarzinom oder Plattenepithelkarzinom. Ein sorgfältige klinische Untersuchung zu gegebenenfalls eine histologische Untersuchung sind notwendig, eine genaue Diagnose zu stellen und eine angemessene Behandlung zu planen. Verlauf und Komplikationen. Aktinische Keratosen können einen variablen Verlauf haben, von stabilen Losenern, die keine weiteren Komplikationen verursachen, bis hin zu progressiven Losenern, die sich zu invasiven Plattenepithelkarsinomen entwickeln können. Zu den möglichen Komplikationen gehören lokale Symptome wie Juckreis, Brennen oder Schmerzen, sowie kosmetische Beeinträchtigungen und das Risiko einer malignen Transformation. Behandlungsmöglichkeiten. Die Auswahl der Behandlung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Schweregrads der Losenern, ihrer Lokalisation, der Anzahl der Losenern und der Präferenzen des Patienten. Mögliche Behandlungsoptionen umfassen topische Therapien, z.B. 5-Fluoroaerosol, Imiquimod, Cryotherapie, Lasertherapie, chirurgische Excision und photodynamische Therapie, Nachsorge und Follow-up. Patienten mit aktinischen Keratosen sollten regelmäßig von einem Dermatologen überwacht werden, nu Losenern zu erkennen, den Verlauf bestehender Losenern zu überwachen und das Risiko einer malignen Transformation zu minimieren. Ein sorgfältige Nachsorge ist besonders wichtig bei Patienten mit Risikofaktoren wie einer Vorgeschichte von Hautkrebs oder Immunsupprimienzustanden. Die Berücksichtigung dieser klinischen Aspekte ist entscheidend für eine umfassende Versorgung von Patienten mit aktinischen Keratosen. Eine frühzeitige Diagnosestellung, eine angemessene Behandlung und eine kontinuierliche Nachsorge können dazu beitragen,
Komplikationen zu vermieden und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Klinische Merkmale und Diagnosestellung. Die klinischen Merkmale und die Diagnosestellung von aktinischen Keratosen spielen eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Behandlung dieser Erkrankungen. Hier sind einige wichtige Punkte. Klinische Merkmale. Aktinische Keratosen erscheinen typischerweise als roh, schuppige Lotionen auf der Haut. Die variieren können in Farbe, Größe und Form. Sie können als Flecken, Nutschen, Plaques oder Hornschwellen auftreten. Häufig betroffen Bereich sind sonnenexponiert Hautpartien wie Gesicht, Ohren, Kopfhaut, Nacken, Arm und Hand. Die Lotionen können unterschiedlich stark ausgeprägt sein, von kleinen und diskreten Flecken bis hin zu größeren und deutlich sichtbaren Veränderungen. Diagnosestellung. Die Diagnose von aktinischen Keratosen erfolgt in der Regel aufgrund des klinischen Erscheinungsbilds durch einen erfahrenen Dermatologen. Ein sorgfältige Analyse. Körperliche Untersuchung und Beurteilung der Erkrankungen sind entscheidend für die Diagnose. Zusätzlich diagnostische Verfahren können bei Bedarf eingesetzt werden, wie beispielsweise die Dermatoskopie zur detaillierten Betrachtung der Lotionen oder die Hautbiopsie zur histologischen Untersuchung. Differentialdiagnose. Es ist wichtig, aktinische Keratosen von anderen Hautlotionen zu unterscheiden, die ordentlich klinische Merkmale aufweisen können. Dazu gehören seborrhoische Keratosen, aktinische Elastosen, Basalzellkarzinom, Platinopithylkarzinom und andere benignen oder malignen Hautlotionen. Die Differentialdiagnose kann herausfordernd sein und erfordert oft eine genaue klinische Beurteilung und gegebenenfalls wie diagnostische Tests wie die Biopsie. Die rechtzeitige und genaue Diagnose von aktinischen Keratosen ist entscheidend für eine angemessene Behandlung und die Verhinderung von Komplikationen wie der Progression zu invasiven Platinopithylkarzinomen. In regelmäßig Hautuntersuchung durch einen Dermatologen und die Aufmerksamkeit auf Veränderungen der Haut können dazu beitragen, die Lotionen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Differentialdiagnose und Abgrenzung zu anderen Hautlotionen. Die Differentialdiagnose und die Abgrenzung zu anderen Hautlotionen sind entscheidend für die genaue Diagnose und Behandlung von aktinischen Keratosen. Hier sind einige wichtige Punkte zur Differentialdiagnose. Seborrhoische Keratosen. Seborrhoische Keratosen sind gutartige Hautwäscherungen, die oft als braun oder schwarze Flecken oder Nutschen auf der Haut erscheinen. Im Gegensatz zu aktinischen Keratosen sind sie in der Regel weicher und weniger schuppig und verursachen selten Beschwerden wie Juckreis oder Brennen. Dermatoskopie und histologische Untersuchungen können dabei helfen, seborrhoische Keratosen von aktinischen Keratosen zu unterscheiden. Aktinische Elastose. Aktinische Elastose, auch als Solar Elastose bekannt, ist eine degenerative Veränderung der Haut, die durch langfristige Sonnenexposition verursacht wird. Sie äußert sich oft als gelblich-braun Verdickungen oder Faltenbildung auf der Haut, insbesondere im Gesicht und auf dem Dekolleté. Im Gegensatz zu aktinischen Keratosen sind aktinische Elastosen keine echten Lotionen, sondern vielmehr strukturelle Veränderungen der Haut. Basalzellkarzinom, BCC und Platinopithylkarzinom, SCC. Basalzellkarzinom und Platinopithylkarzinom sind zwei der häufigsten Formen von Hautkrebs und können manchmal ordentlich klinische Merkmale wie aktinische Keratosen aufweisen. BCCs können sich als glänzend, perlmutterige Nutschen oder Lotionen präsentieren,
Warrend SCCs oft schuppig oder krustig erschienen können. Die Unterschiedung zwischen diesen Hautkrebsen und aktinischen Keratosen erfordert oft eine Hautbiopsie und histologische Untersuchung. Aktinische Keratose. Aktinische Keratose ist eine spezielle Form von aktinischen Keratosen, die Lippen betrifft. Sie äußert sich oft als roh, schuppige Lotionen auf den Lippen, die sich nicht heilen oder wiederkehren können. Die Abgrenzung zu anderen Lippenbesiegelungen Lotionen wie Herpesinfektionen, allergischen Reaktionen oder Plattenepithelkarsinomen ist wichtig für die korrekte Diagnose und Behandlung. Die Differentialdiagnose von aktinischen Keratosen erfordert oft eine sorgfältige klinische Beurteilung zu gegebenenfalls zusätzlich Diagnostisch-Tests wie Dermatoskopie oder Hautbiopsie. In General Diagnosestellung ermöglicht angemessen Behandlung und bessere Prognose für den Patienten. Verlauf und Komplikationen. Der Verlauf von aktinischen Keratosen kann variieren, und sie können verschiedene Komplikationen mit sich bringen. Hier sind einige wichtige Punkte zum Verlauf und den möglichen Komplikationen. Stabiler Verlauf. Einige aktinische Keratosen können über lange Zeitraum stabil bleiben, ohne sich signifikant zu verändern oder Komplikationen zu verursachen. Die stabilen Lotionen können zwar weiterhin vorhanden sein, zeigen jedoch kein Anzeichen von Progression zu invasiven Hautkrebsen. Progressiver Verlauf. In einigen Fällen können aktinische Keratosen einen progressiven Verlauf haben und sich im Lauf der Zeit verkleinern. Dies kann zu einer Zunahme der Größe, Anzahl oder Schwere der Lotionen führen und das Risiko einer malignen Transformation erhöhen. Maligne Transformation. Eine der wichtigsten Komplikationen von aktinischen Keratosen ist ihr Potenzial zur malignen Transformation zu Plattenepithelkarsinomen, SCC. Obwohl nicht alle aktinischen Keratosen beseitigt werden, haben einige das Potenzial, sich zu invasiven Krebsen zu entwickeln, insbesondere wenn sie unbehandelt bleiben oder bestimmt Risikofaktoren vorliegen. Lokalsymptom. Aktinische Keratosen können Lokalsymptome verursachen, darunter Juckreis, Brennen, Schmerzen oder eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht. Die Symptome können die Lebensqualität des Patienten beeinträchtigen und zu Unbehagen führen, insbesondere wenn die Lotionen groß oder zahlreich sind. Kosmetische Beeinträchtigungen. Besonders aktinische Keratosen im Gesicht oder an anderen sichtbaren Stellen können kosmetische Beeinträchtigungen verursachen und das Selbstbewusstsein des Patienten beeinträchtigen. Die Behandlung von aktinischen Keratosen kann dazu beitragen, kosmetische Probleme zu minimieren und das ästhetische Erscheinungsbild der Haut zu verbessern. Eine frühzeitige Diagnosestellung und angemessen Behandlung von aktinischen Keratosen können dazu beitragen, Komplikationen zu vermeiden und das Risiko einer malignen Transformation zu reduzieren. Eine regelmäßige Überwachung der Lotionen durch einen Dermatologen ist wichtig, Veränderungen im Verlauf frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls eine Geeignete einzuleiten. Tumorbiologie. Die Tumorbiologie von aktinischen Keratosen bezieht sich auf die zugrunde liegenden biologischen Mechanismen, die zu ihrer Entstehung, Progression und potenziellen malignen Transformation führen. Hier sind einige wichtige Aspekte der Tumorbiologie von aktinischen Keratosen. Entstehungsmechanismen. Aktinische Keratosen entwickeln sich hauptsächlich als Folge langfristiger Sonnen- oder UV-Strahlenexposition, die zu DNA-Schäden in den Hautzellen führen.
UV in der DNA-Schäden können verschiedene genetische Zellen oder Veränderungen auslösen. Diese Bildung aktinische Keratosen betragen. Einschließlich Mutationen in tumorenunterdrückenden Genen und onkogenen Signalwegen. Dysregulation der Zellzyklus. UV-Strahlung kann die Normalregulation der Zellzyklus stören und zu einer beschleunigten Zellteilung und Proliferation führen. Dies kann zu einer gesteigerten Produktion von Keratinozyten und einer Verdickung der Epidermis führen, was charakteristisch für aktinische Keratosen ist. Entzündliche Reaktionen. UV in der DNA-Schäden lassen auch entzündliche Reaktionen in der Haut aus. Die von Immunzellen wie Makrophagen, Lymphozyten und dendritischen Zellen vermittelt werden. Die entzündlichen Zytokine und Chemikine können die Zellproliferation stimulieren und zur Entwicklung und Progression von aktinischen Keratosen beitragen. Tumorprogression. Aktinische Keratosen haben das Potenzial, sich im Lauf der Zeit zu verschlimmern und zu invasiven Pletenopathelkarsinomen zu entwickeln. Dieser Prozess der Tumorprogression beinhaltet oft weitergenetische und molecular Veränderungen, die das aggressive Wachstum und die Invasion von Krebszellen fördern. Biomarker und Prognosefaktoren. Verschiedene Biomarker und Prognosefaktoren werden identifiziert, die mit der Entwicklung und Progression von aktinischen Keratosen assoziiert sind. Darunter Veränderungen in der Genexpression, Proteinniveaus und epigenetischen Modifikationen. Die Identifizierung und Charakterisierung dieser Biomarker können dazu beitragen, das Risiko einer malignen Transformation vorherzusagen und geeignete Behandlungsstrategien zu entwickeln. Die Tumorbiologie von aktinischen Keratosen ist ein komplexes Thema, das weiterhin intensiv erforscht wird, ein besseres Verständnis der zugrundliegenden Mechanismen zu erlangen und neue therapeutische Ansätze zu entwickeln. Ein tieferes Verständnis dieser Prozesse ist entscheidend für die Prävention, Diagnose und Behandlung von aktinischen Keratosen und ihrer potenziellen Komplikationen. Karzinomata in situ. Dynamik und Überwachungsfaktoren Tumor Surveillance. Karzinomata in situ. Einschließlich solcher, die sich aus aktinischen Keratosen entwickeln können, unterliegen einer bestimmten Dynamik und erfordern eine sorgfältige Überwachung, die oft als Tumorüberwachung Tumor Surveillance bezeichnet wird. Hier sind einige wichtige Aspekte der Dynamik von Karzinomata in situ und der Überwachungsfaktoren. Progression zu invasiven Karzinomen. Karzinomata in situ repräsentieren eine Frühphase von Karzinomen, bei denen malign Zellen auf die Epithelschicht beschränkt sind und noch nicht in das Umgebung eingedrungen sind. In der Hauptüberwachungsaufgaben besteht darin, die Progression dieser in situ Lösungen zu invasiven Karzinomen zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen, eine angemessene Behandlung zu ermöglichen. Risikofaktoren für Progression. Es gibt bestimmt Risikofaktoren, die mit einem erhöhten Risiko für die Progression von Karzinomata in situ verbunden sind. Wie ZB. Das Vorhandensein von Hochrisiko HPV-Infektionen, Humanes Papillomavirus, immunsupprimierenden Zuständen oder bestimmt genetische Veränderungen. Die Identifizierung und Bewertung dieser Risikofaktoren können bei der Einschätzung des individuellen Progressionsrisikos und der Planung geeigneter Überwachungsstrategien helfen. Überwachungsverfahren. Die Überwachung von Karzinomata in situ kann durch regelmäßige klinische Untersuchungen, dermatoskopische Untersuchungen und gegebenenfalls Biopsien erfolgen.
Bei Patienten mit einem hohen Progressionsrisiko können auch zusätzlich Bildgebend Werfen wie die Hautfotografie oder die Hautschaufeln Dermatoskopie eingesetzt werden, Veränderungen im Lauf der Zeit zu dokumentieren. Richtlinien für die Überwachung. Es gibt verschiedene Richtlinien und Empfehlungen, die Überwachung von Karsinometer in situ bei bestimmten Patientengruppen regeln. Wie ZB. Patienten mit einem erhöhten Risiko für Hautkrebs aufgrund früherem Alleinlassungen, genetischer Veranlagung oder immunsuprimierenden Zuständen. Die Überwachungsintervall und Werfen können je nach individuellem Risikoprofil variieren und sollten von einem erfahrenen Dermatologen festgelegt werden. Patientenaufklärung und Selbstüberwachung. Ein wichtiger Komponent der Überwachung von Karsinometer in situ ist die Aufklärung der Patienten über die Bedeutung der regelmäßigen Selbstuntersuchung der Haut und die Meldung von Veränderungen oder neuen Lösungen an ihren Dermatologen. Früherkennung und frühzeitige Intervention können dazu beitragen, das Fortschreiten von Karsinometer in situ zu verhindern und die Prognose zu verbessern. Die Tumorüberwachung von Karsinometer in situ spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention von invasiven Hautkrebsarten und der Früherkennung von Fortschritten in der Krankheit. Ein enge Zusammenarbeit zwischen Patienten und Dermatologen ist dabei unerlässlich, eine effektive Überwachungsstrategie zu gewährleisten. Risiko der Progression zu invasiven Karsinomen. Das Risiko der Progression von Karsinometer in situ zu invasiven Karsinomen, insbesondere bei aktinischen Keratosen, variiert je nach verschiedenen Faktoren. Hier sind einige wichtige Aspekte, die das Risiko der Progression beeinflussen können. Große Anzahl der Lösungen. Größer und ein größer Anzahl von aktinischen Keratosen können mit einem höheren Progressionsrisiko verbundene sein. Das Vorhandensein von multiplen Lösungen kann auf ein Umfassen der UV-Schädigung der Haut hinweisen, was das Risiko einer malignen Transformation erhöhen kann. Histologische Merkmal. Bestimmt histologische Merkmal der aktinischen Keratosen können auf ein erhöhtes Risiko der Progression hinweisen, wie ZB. Hochgraden von Dysplasie, Infiltrationsstörfe in der Epidermis und Vorhandensein von Bohnoideblagerungen. Eine detaillierte histologische Untersuchung kann helfen, Lösungen mit einem höheren Progressionsrisiko zu identifizieren. Alter und Geschlecht. Ältere Menschen haben oft ein höheres Risiko für die Progression von Karsinometer in situ zu invasiven Karsinomen. Männer haben tendenziell ein höheres Risiko als Frauen, möglicherweise aufgrund von Unterschieden in der Exposition gegenüber UV-Strahlung und anderen Risikofaktoren. Immunsuppression. Personen mit geschwächtem Immunsystem. CS aufgrund von Medikamenten, Immunerkrankungen oder anderen Ursachen, haben ein erhöhtes Risiko für die Progression von Karsinometer in situ zu invasiven Karsinomen. Ein geschwächtes Immunsystem kann die Kontrolle von abnormen Zellen und das Eindringen von Krebszellen fördern. Vorherige Malignitaten. Personen mit einer Vorgeschichte von Hautkrebs oder anderen malignen Lösungen haben ein erhöhtes Risiko für die Progression von Karsinometer in situ zu invasiven Karsinomen. Die Anwesenheit von Vorläuferlösungen kann auf eine genetische Veranlagung oder eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber UV-Strahlung hinweisen. Die Identifizierung von Patienten mit einem erhöhten Progressionsrisiko ist entscheidend, eine angemessene Überwachung und Behandlung zu gewährleisten. Eine frühzeitige Intervention kann dazu beitragen,
Das Fortschreiten von Karsinometer in situ zu verhindern und die Prognose der Patienten zu verbessern. Therapeutische Ansorts. Es gibt verschiedene therapeutische Ansorts zur Behandlung von aktinischen Keratosen und Karsinometer in situ, die je nach Schweregrad der Lösungen, Lokalisation, Patientenpräferenzen und anderen Faktoren ausgeohlt werden können. Hier sind einige gängige therapeutische Ansorts. Topische Therapien. Topische Therapien sind häufig verwendet Optionen zur Behandlung von aktinischen Keratosen. Dazu gehören 5-Fluoroaerosol, 5-FU, ein topisches Chemotherapeutikum, das die DNA-Synthese hemmt und zur selektiven Zerstörung abnormer Zellen fördert. Imiquimod, ein Immunmodulator, der die lokale Immunantwort stimuliert und zur Zerstörung von abnormen Hautzellen führen kann. Diclofenac mit 3% Eigerharnstofflösung, in Kombinationstherapie, die Entzündung schämmend und keratolytische Eigenschaften hat und zur Behandlung von aktinischen Keratosen verwendet wird. Cryotherapie. Cryotherapie, auch bekannt als Verisung, wird häufig eingesetzt, aktinische Keratosen zu behandeln. Dabei wird flüssiger Stickstoff auf die Lösungen aufgetragen, sie zu zerstören. Dieser Prozess fördert zur Bildung einer Kruste, die sich ablöst, und zur Heilung der darunter liegenden Haut. Photodynamische Therapie. PDT. PDT ist eine Behandlungsoption, bei der ein photosensibilisierendes Medikament auf die Haut aufgetragen wird, gefolgt von der Bestrahlung der Lösungen mit einer spezifischen Lichtquelle. Die Kombination von Medikament und Licht fördert zur Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies, die abnormen Zellen selektiv zerstören. Chirurgische Excision. Chirurgische Excision beinhaltet das Wohlstand-Entfernen der aktinischen Keratose oder des Karzinoma in situ durch einen chirurgischen Eingriff. Dieser Ansatz kann besonders für Inseln oder große Lösungen geeignet sein und ermöglicht eine histologische Untersuchung des entfernten Gewebes. Lasertherapie. Lasertherapie wird manchmal zur Behandlung von aktinischen Keratosen eingesetzt, insbesondere wenn sie sich in empfindlichen Bereichen wie dem Gesicht befinden. Verschiedene Lasereten können verwendet werden, darunter der CO2-Laser und der Erbium-Jagdlaser, die Lösungen zu zerstören und die Haut zu erneuern. Die Wahl des optimalen therapeutischen Ansatzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Größe, Lokalisation und Anzahl der Lösungen, sowie den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen des Patienten. Eine sorgfältige Beurteilung durch einen Dermatologen ist entscheidend, die am besten geeignete Behandlung für jeden einzelnen Fall zu bestimmen. Conservative Therapy Optionen. ZB topische Behandlungen. Conservative Therapy Optionen, insbesondere topische Behandlungen, sind häufig geohlt Options zur Behandlung von aktinischen Keratosen. Die nicht invasiven Behandlungen können besonders für Patienten mit einer großen Anzahl von Lösungen oder Lösungen in empfindlichen Bereichen wie dem Gesicht geeignet sein. Hier sind einige gängige topische Behandlungsmöglichkeiten. 5-Fluoroaerosol, 5-FU. 5-FU ist ein topisches Chemotherapeutikum, das die DNA-Synthese hemmt und zur selektiven Zerstörung abnormer Hautzellen fördert. Es wird häufig zweimal täglich auf die betroffenen Hautbereiche aufgetragen und über mehrere Wochen angewendet, je nach Schweregrad der Lösungen. 5-FU verursacht oft eine lokale Reaktion, einschließlich Rötung, Schwellung,
Schöpfung manchmal Schmerzen und der Anwendungsstelle. Imiquimod ist ein Immunmodulator, der die lokale Immunantwort stimuliert und zur Zerstörung von Abnormen führen kann. Es wird in der Regel dreimal wöchentlich auf die betroffenen Hautbereiche aufgetragen und über mehrere Wochen hinweg angewendet. Nebenwirkungen können lokal Reaktionen wie Rötung, Schwellung, Juckreis und Schöpfung umfassen. Diclofenac mit 3% Harnstofflösung. Diese Kombinationstherapie umfasst die Anwendung von Diclofenac, einem nicht-steroidalen entzündungshemmenden Medikament, in Kombination mit 3% Harnstofflösung. Diclofenac wirkt entzündungshemmend, während Harnstoff die Hautfeuchtigkeit erhöht und die Absorption von Diclofenac verbessert. Die Behandlung wird in der Regel zweimal täglich über mehrere Wochen angewendet. Tretinoin. Retintia. Tretinoin ist ein topisches Retinoid, das die Zellproliferation und Differenzierung der Hautzellen reguliert. Es wird oft einmal täglich auf die betroffenen Hautbereiche aufgetragen und kann über mehrere Wochen bis Monate angewendet werden. Tretinoin kann Hautrisigen wie Rötung, Schöpfung und Trockenheit verursachen. Photodynamische Therapie. PDT. Mit typischem Photosensibilisator. PDT beinhaltet die Anwendung eines photosensibilisierenden Medikaments auf die betroffenen Hautbereich, gefolgt von der Bestrahlung mit einer spezifischen Lichtquelle. Diese Behandlung fördert sehr selektiven Zerstörung abnormer Hautzellen durch die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies. PDT kann in Rötung und Schöpfung der Haut verursachen, die sich jedoch normalerweise innerhalb weniger Tage nach der Behandlung verbessern. Bevor eine topische Behandlung angewendet wird, sollte eine sorgfältige Beurteilung durch einen Dermatologen erfolgen, die Diagnoseoption für jeden Patienten zu bestimmen. Die Wahl des Behandlungsschemas hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Schweregrads der Lösungen, der Lokalisation, der Hautempfindlichkeit und der Patientenpräferenzen. Interventionell Verfahren, ZB. Cryotherapy, Lasertherapie. Interventionell Verfahren spielen eine wichtige Rolle bei der Behandlung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ. Diese Verfahren umfassen verschiedene minimalinvasive Techniken, die darauf abzielen, abnorm Hautlösungen zu zerstören oder zu entfernen. Hier sind einige häufig verwendet interventionell Verfahren. Cryotherapie. Cryotherapie, auch als Verriesung bekannt, beinhaltet die Anwendung von flüssigem Stickstoff oder anderen Kältemitteln auf die betroffenen Hautbereich, die abnormen Zellen zu zerstören. Durch die Kälte wird eine Zellnekrose ausgelöst, die dazu führt, dass die Lösungen absterben und sich ablösen. Cryotherapie ist eine weit verbreitete und effektive Behandlungsoption, die oft bei einzelnen aktinischen Keratosen oder kleinen Lösungen angewendet wird. Lasertherapie. Lasertherapie beinhaltet die Verwendung von hochenergetischem Laserlicht, die abnormen Zellen selektiv zu zerstören, während das Umgeben dessen Gewebe intakt bleibt. Verschiedene Lasereten können für die Behandlung von aktinischen Keratosen verwendet werden, einschließlich CO2-Laser, Erbium, Jagdlaser und gepulste Farbstofflaser. Lasertherapie kann besonders nützlich sein, wenn die Lösungen sich in empfindlichen Bereichen wie dem Gesicht oder den Ohren befinden. Elektrochirurgie. Elektrochirurgie, auch als Elektrokauterisation bekannt, beinhaltet die Verwendung von elektrischem Strom, abnorm Hautzellen zu zerstören. Ein feiner elektrischer Draht oder ein Sond wird verwendet,
Die Lawsonern zu Sknieden oder zu verdampfen. Gleichzeitig Blutungen kontrolliert werden. Elektrochirurgie kann besonders bei kleinen, gut abgegrenzten aktinischen Keratosen oder Karzinomata in situ effektiv sein. Chirurgische Excision. Chirurgische Excision beinhaltet das vollständige der Lawsonern durch einen chirurgischen Eingriff. Dieser Ansatz ermöglicht den generalhistologischen Untersuchung des entfernten Gewebs und kann besonders bei größeren oder unklaren Lawsonern angezeigt sein. Chirurgische Excision kann jedoch mit einem höheren Risiko für Narbenbildung und Wundheilungsproblem verbunden sein. Photodynamische Therapie. PDT. Mit systemischem Photosensibilisator. Neben der topischen Anwendung kann PDT auch in Verbindung mit einem systemischen Photosensibilisator angewendet werden. Der Photosensibilisator wird oral verabreicht und reichert sich in den Abnehmenzellen, wo zu einer gezielten Zerstörung dieser Zellen führt, wenn sie mit Licht bestrahlt werden. Die Auswahl des geeigneten interventionellen Verfahrens hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Schweregrads der Lawsonern, der Lokalisation, der Anzahl der Lawsonern und den individuellen Bedürfnissen des Patienten. Eine sorgfältige Beurteilung durch einen Dermatologen ist entscheidend, die optimale Behandlungsoption zu bestimmen. Chirurgische Eingriff und ihre Indikationen. Chirurgische Eingriff können bei der Behandlung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ eine wichtige Rolle spielen, insbesondere wenn an der Therapien nicht wirksam sind oder bei Lawsonern mit bestimmten Merkmalen. Hier sind einige gängige chirurgische Eingriff und ihre Indikationen. Chirurgische Excision. Indikationen. Große oder unklar aktinische Keratosen oder Karzinomata in situ, die nicht für an der Therapien geeignet sind. Verdacht auf invasiven Hautkrebs oder das Vorhandensein von atypischen Merkmalen bei der histologischen Untersuchung. Patientenpräferenz für eine einmalige Behandlung, insbesondere bei einzelnen Lawsonern. Mikrographie Chirurgie MMS. Indikationen. Hochrisiko Lawsonern mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für die Infiltrationen oder schwierige chirurgische Resektionen. WZB. Eines. Ohren oder Lippen. Wiederkehrend oder persistierend aktinische Keratosen oder Karzinomata in situ, die bereits mit anderen Methoden behandelt werden. Anspruch auf eine präzise histologische Untersuchung und sicherstellen, dass alle Krebszellen entfernt werden. Elektrochirurgie. Elektrokauterisation. Indikationen. Kleinere aktinische Keratosen oder Karzinomata in situ, die sich für an der Behandlung eignen, aber eine schnell und effektive Entfernung erfordern. Lawsonern an leicht zugänglichen Stellen, die eine einfache elektrochirurgische Entfernung ermöglichen. Patientenpräferenz für minimalinvasive Behandlungen mit schneller Genesung. Cauterisation. Indikationen. Clean. Gut abgegrenzt aktinische Keratosen oder Karzinomata in situ, die sich für an der Therapie eignen, aber eine gezielt und schnell Entfernung erfordern. Lawsonern an empfindlichen Stellen wie den Augenlidern oder der Mundschleimhaut, wo eine präzise Kontrolle wichtig ist. Cryochirurgie. Indikationen. Clean aktinische Keratosen oder Karzinomata in situ, die für an der Behandlungen nicht geeignet sind oder eine einfache und schnell Entfernung erfordern. Lawsonern an Bereichen, wo eine lokale Betäubung schwierig ist oder vermieden werden soll, WZB, bei Kindern oder älteren Patienten. Die Wahl des chirurgischen Eingriffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Größe, Lokalisation,
Charakteristika der Losenen und den individuellen Präferenzen des Patienten. Een sorgfältige Beurteilung durch einen Dermatologen ist wichtig, die optimale Behandlung für jeden einzelnen Fall zu bestimmen. Innovative Therapien und Neuentwicklungen. In der Dermatologie gibt es ständig Neuentwicklungen und Innovative Therapien zur Behandlung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ. Hier sind einige der aktuellen Trends und vielversprechenden Entwicklungen. Immuntherapie. Immuntherapie hat in den letzten Jahren Bedeutung gewonnen und wird auch für die Behandlung von Hautkrebsen untersucht. Nu Immuntherapie-Ansätze könnten das Immunsystem gezielt aktivieren, Abnormheitszellen zu erkennen und zu zerstören, was potenziell ein wirksame Behandlungsoption für aktinische Keratosen und Karzinomata in situ darstellen könnte. Nanotechnologie. Nanotechnologie bietet nu Möglichkeiten für die gezielte Lieferung von Medikamenten und die Verbesserung ihrer Wirksamkeit. Nanopartikel können verwendet werden, Medikament direkt in die betroffenen Hautbereich zu transportieren, was zu einer besseren Penetration und Zielorichtung fördert. Gen- und Zelltherapie. Fortschritt in der Gen- und Zelltherapie könnten neue zur Behandlung von Hautkrebsen eröffnen. Nu Therapien könnten darauf abzielen, Defektgene zu reparieren oder das Wachstum abnormer Zellen gezielt zu hemmen. Photodynamische Therapie. PDT. Mit neuen Photosensibilisatoren. Die Entwicklung neuer Photosensibilisatoren für die photodynamische Therapie könnte zu verbesserten Behandlungsergebnissen führen. Nu Photosensibilisatoren könnten eine hohe Selektivität für Abnormheitszellen aufweisen und wenige Nebenwirkungen verursachen. Biologische und Zielgerichtete Therapien. Biologische und Zielgerichtete Therapien. Die spezifische Molekül oder Signalwege ansprechen, könnten potenziell nu Behandlungsoptionen für Hautkrebsen bieten. Nu Medikament könnten entwickelt werden, die Proliferation von Krebszellen gezielt zu hemmen oder das Wachstum von Blutgefäßen in Tumoren zu blockieren. Nicht-invasive Bildgebungstechniken. Fortschritt in der nicht-invasiven Bildgebungstechnik könnten dazu beitragen, aktinische Keratosen und Karzinomata in situ frühzeitig zu erkennen und zu charakterisieren. Nu Bildgebundverfahren könnten eine genaue Beurteilung der Losenen ermöglichen und die Überwachung des Therapieerfolgs verbessern. Diese innovativen Therapieansätze und neuen Entwicklungen könnten das Management von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ in Zukunft erheblich verbessern. Durch kontinuierliche Forschung und klinische Studien werden weiter Fortschritt erwartet. Diese Entwicklung wirksamerer und sicherer Behandlungsoptionen führen könnten. Prävention und Nachsorge. Prävention und Nachsorge spielen eine entscheidende Rolle im Management von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ, dass sie dazu beitragen können, das Risiko einer Progression zu invasiven Karzinomen zu reduzieren und Rückfall zu verhindern. Hier sind einige wichtige Aspekte der Prävention und Nachsorge. Prävention. UV-Schutz. Vermeiden Sie übermäßige Sonnenexposition, insbesondere während der Spitzenzeiten zwischen 10 und 16 Uhr. Tragen Sie Sonnenschutzmittel mit einem Breitbandspektrum UV-Schutzfaktor, SPF, von 30 oder höher, und tragen Sie Schutzkleidung wie Hut und Sonnenbrillen. Hautkrebs-Screening. Regelmäßige Selbstuntersuchungen der Haut. Veränderungen oder nu Losenen zu erkennen. Jortlich professionell Hautuntersuchungen durch einen Dermatologen, insbesondere bei Personen mit einem erhöhten Risiko für Hautkrebs. Früherkennung und Behandlung.
Vorsichtige Behandlung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ, das Risiko einer Progression zu invasiven Karzinomen zu minimieren. Beachten Sie Veränderungen in der Haut, wie Watcherungen, Farbveränderungen oder Wunden, und suchen Sie bei Bedarf medizinische Hilfe auf. Nachsorge, regelmäßige Überwachung, fortlaufende Überwachung von behandelten und nicht behandelten aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ, Rückfall vorsichtig zu erkennen. Häufig klinische Untersuchungen und GGF dermatoskopische Untersuchungen durch einen Dermatologen. Patientenaufklärung. Aufklärung der Patienten über die Bedeutung der Prävention von UV-Schäden und die Notwendigkeit regelmäßiger Nachsorgeuntersuchungen. Anleitung zur Selbstuntersuchung der Haut und Identifizierung von Veränderungen, die eine sofortige ärztliche Untersuchung erfordern. Lebensstiländerungen. Modification von Risikofaktoren wie Rauchen, übermäßigem Alkoholkonsum und einer unausgewogenen Ernährung, die das Hautkrebsrisiko erhöhen können. Aufrechterhaltung der Hautgesundheit. Pflegen Sie eine gute Hautpflege, indem Sie die Haut hydratisieren und schützen, die Integrität der Hautbarriere aufrecht zu halten. Vermeiden Sie Riesensubstanzen und aggressive Hautbehandlungen, die Hautschutzfunktion beeinträchtigen können. Die Prävention und Nachsorge sind entscheidend, das Risiko von Hautkrebs, einschließlich aktinische Keratosen und Karzinomata in situ, zu reduzieren und die langfristige Hautgesundheit zu erhalten. Engagiert Zusammenarbeit zwischen Patienten und Gesundheitsdienstleistern ist dabei unerlässlich, eine umfassende Betreuung zu gewährleisten und potenziell Risiken vorsichtig zu erkennen und anzugehen. Preventive Maßnahmen und Verhaltensempfehlungen. Hier sind einige Preventive Maßnahmen und Verhaltensempfehlungen, die dazu beitragen können, das Risiko von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ zu reduzieren. UV-Schutz. Vermeiden Sie übermäßige Sonnenexposition, insbesondere während der Spitzenzeiten zwischen 10 und 16 Uhr. Tragen Sie Schutzkleidung wie Hut mit breiter Krempe, langarmige Hemden und Sonnenbrillen. Verwenden Sie Sonnenschutzmittel mit einem Breitbandspektrum UV-Schutzfaktor, SPF, von 30 oder höher und tragen Sie es großzügig auf all exponenten Hautpartien auf. Hautkrebs-Screening. Führen Sie regelmäßig Selbstuntersuchungen der Haut durch, Veränderungen wie Lösungen, Veränderungen in der Größe, Form oder Farbe von Materialien oder Hautwatcherungen zu erkennen. Suchen Sie regelmäßig einen Dermatologen auf, insbesondere wenn Sie ein erhöhtes Risiko für Hautkrebs haben, ZB aufgrund von früheren Hautkrebserkrankungen, familiärer Vorgeschichte oder intensiver Sonnenexposition. Rauchen aufgeben. Rauchen erhöht das Risiko für verschiedene Arten von Hautkrebs, einschließlich aktinische Keratosen und Karzinomata in situ. Durch das Aufgeben des Rauchens können Sie das Hautkrebsrisiko reduzieren und Ihre allgemeine Gesundheit verbessern. Alkoholkonsum einschränken. Übermäßiger Alkoholkonsum kann das Risiko für Hautkrebs erhöhen. Reduzieren Sie daher den Alkoholkonsum auf ein moderates Maß oder meiden Sie ihn ganz. Gesunde Ernährung und Lebensstil. Ausgewogene Ernährung. Die reichen Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und gesunden Fetten ist, kann dazu beitragen, die Hautgesundheit zu fördern und das Krebsrisiko zu verringern. Führen Sie einen gesunden Lebensstil mit ausreichender körperlicher Aktivität und ausreichendem Schlaf. Hautpflege.
Pflegen sie in guter Hautpflege. Indem sie regelmäßig Feuchtigkeitscremes verwenden, die Haut hydratisiert zu halten und die Hautbarriere zu stärken. Verwenden sie mild Reinigungsmittel und vermeiden sie Übermäßiges Scrubben oder Reiben der Haut. Vermeiden von UV-Strahlen aus künstlichen Quellen. Vermeiden sie den Gebrauch von Sonnenbanken und Sonnenlampen, da sie das Risiko von Hautkrebs, einschließlich aktinischer Keratosen und Karzinomata in situ, erhöhen können. Durch die Einhaltung dieser präventiven Maßnahmen und Verhaltensempfehlungen können sie dazu beitragen, ihr Risiko für aktinische Keratosen und Karzinomata in situ zu reduzieren und ihre Hautgesundheit langfristig zu erhalten. Nachsorgend Follow-up-Strategien. Nachsorgend Follow-up-Strategien sind entscheidend, sicherzustellen, dass aktinische Keratosen und Karzinomata in situ angemessen behandelt werden und rückfallfreudig erkannt werden. Hier sind einige wichtige Aspekte der nachsorgend Follow-up-Strategien. Regelmäßig ausschließlich Untersuchungen. Nach der Behandlung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ ist es wichtig, regelmäßig ausschließlich Untersuchungen durch einen Dermatologen durchführen zu lassen. Die Häufigkeit der Untersuchungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Schweregrads der Erkrankung, der Behandlungsmethode und des individuellen Risikoprofils des Patienten. Dermatoskopische Untersuchungen. Dermatoskopische Untersuchungen, bei denen ein Dermatoskop verwendet wird, die Hautleisten genauer zu betrachten, können dazu beitragen, Veränderungen in der Hautstruktur frühzeitig zu erkennen. Diese Untersuchungen können helfen, Rückfall oder Neulassungen zu identifizieren, die einer weiteren Bewertung bedürfen. Selbstuntersuchungen der Haut. Patienten sollten regelmäßig Selbstuntersuchungen der Haut durchführen, Veränderungen oder Neulassungen zu erkennen. Achten Sie auf Veränderungen in der Größe, Form, Farbe oder Textur von Hautleisten und suchen Sie bei Bedarf medizinische Hilfe auf. Patientenaufklärung. Patienten sollten über die Bedeutung der Nachsorgeuntersuchungen informiert werden und darüber, wie sie selbst Veränderungen der Haut erkennen können. Aufklärung über das Risiko von Rückfällen und die Bedeutung einer frühzeitigen Behandlung. Fortgesetzt UV-Schutzmaßnahmen. Fortsetzung von UV-Schutzmaßnahmen, das Risiko von Hautkrebs zu reduzieren. Einschließlich Vermeidung übermäßiger Sonnenexposition, Verwendung von Sonnenschutzmitteln und Tragen von Schutzkleidung. Beachtung von Risikofaktoren. Beachtung von Risikofaktoren wie intensive Sonnenexposition, familiäre Vorgeschichte von Hautkrebs und Immunsuppression, die das Risiko von Hautkrebs erhöhen können. Communication mit dem Arzt. Offene Kommunikation mit dem Dermatologen über jegliche Bedenken oder Veränderungen der Haut, die während der Nachsorgeperiode auftreten. Durch regelmäßig nachsorgend Follow-up-Strategien können Rückfall von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ frühzeitig erkannt und behandelt werden, was zu besseren langfristigen Ergebnissen für die Patienten führt. Fallbeispiel und Erfahrungsbericht. Hier sind zwei Fallbeispiele und Erfahrungsbericht von Patienten mit aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ. Fallbeispiel 1. Frau Schmidt, 58 Jahre alt, hat lang Geschichte von Sonnenexposition aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit im Freien. Während einer Routenuntersuchung bemerkt ihr Dermatologe mehrere Stellen auf ihrem Gesicht und den Unterarmen.
Ihn Biasie bestätigt das Vorhandensein von aktinischen Keratosen. Frau Schmidt entschied sich für eine topische Therapie mit 5-Fluoroaerosol. 5 Fu. Nach mehrwöchiger Anwendung zeigt sich eine deutliche Verbesserung der Lösungen. Und sie folgt einem regelmäßigen Nachsorgeplan mit halbjährlichen dermatologischen Untersuchungen und Selbstuntersuchungen der Haut. Sie setzt durch auf eine bisher UV-Schutzpraxis im Alltag, indem sie Sonnenschutzmittel regelmäßig verwendet und Sonnenexposition vermeidet. Erfahrungsbericht 1. Ich war besorgt, als mein Dermatologe mir mitteilt, dass ich aktinische Keratosen habe. Ich hatte nie gedacht, dass mein langjährige Sonnenexposition solche Auswirkungen auf mein Haut haben könnte. Die Behandlung mit 5 Fu war zunächst herausfordernd, da mein Haut gerötet und schuppig wird, aber ich hielt durch und war erfreut zu sehen, wie sich mein Haut verbessert. Jetzt holt ich mich an meinen Nachsorgeplan und achte mehr auf den Schutz meiner Haut vor der Sonne. Ich ermutige regelmäßig Hautuntersuchungen durchzuführen und sich bewusst zu machen, wie wichtig es ist, die Hautgesundheit zu erhalten. Fallbeispiel 2. Herr Müller, 65 Jahre alt, hat vor einigen Jahren eine Diagnose von Karzinoma in situ in der Kopfhaut erhalten und wurde erfolgreich chirurgisch behandelt. Vor kurzem bemerkte erneut ein Rohr, schuppige Stelle auf eines, die sich als aktinische Keratose herausstellt. Sein Dermatologe empfahl eine topische Therapie mit Imiquimod und betont die Bedeutung einer engmaschigen Nachsorge. Herr Müller begann die Behandlung und erlebte einige lokale Reaktionen, aber die Lösungen verschwunden schließlich. Erfolgt eine Menge Nachsorgeplan und meldet die Veränderung seiner Haut seinem Dermatologen. Erfahrungsbericht 2. Nach meiner ersten Erfahrung mit Karzinoma in situ war ich besorgt als ich erneut ein Hautlosen entdeckt. Aber ich wusste, dass es wichtig war, schnell zu handeln. Die Behandlung mit Imiquimod war herausfordernd, aber ich war froh zu sehen, wie sich mein Haut verbessert. Jetzt achte ich noch genauer auf Veränderungen meiner Haut und holt mich an meinen Nachsorgeplan. Hautkrebs ist ernst, aber mit regelmäßigen Untersuchungen und der richtigen Behandlung kann man viel tun, gesunde zu bleiben. Fallbeispiel aus der klinischen Praxis. Fallbeispiel 1. Herr Schneider, 70 Jahre alt, wird von seinem Hausarzt an einen Dermatologen überwiesen, nachdem sich über schuppige Stellen auf seiner Kopfhaut und den Unterarmen beschwert hat. Bei der dermatologischen Untersuchung werden multiple aktinische Keratosen diagnostiziert, insbesondere auf der Glatz und den Sonnenexpositionsflächen der Unterarm. Aufgrund der Vielzahl der Lösungen und ihrer Lokalisation entschied der Dermatologe, in Kombinationstherapie aus Cryotherapie für die Lösungen auf der Kopfhaut und topische Behandlung mit Imiquimod für die Lösungen auf den Unterarmen zu verwenden. Herr Schneider wird aufgeklärt, wie die topische Therapie anwenden sollte, und erhielt Anweisungen zur Nachsorge. Nach mehreren Wochen zeigten sich deutliche Verbesserungen, und Herr Schneider wird angewiesen, regelmäßig Nachsorgeuntersuchungen durchzuführen, Rückfall zu überwachen. Fallbeispiel 2. Frau Müller, 55 Jahre alt, sucht einen Dermatologen auf, nachdem sie ein Rohr, schuppige Stelle auf ihrer Stirn bemerkt hat, die sich im Lauf der Zeit nicht gebessert hat. Die dermatologische Untersuchung ergab eine aktinische Keratose.
Aufgrund ihrer Leidenschaftlichkeit der Dermatologie, die Lawson chirurgisch zu entfernen, ihn Wohlstand Entfernung sicherzustellen und kosmetisch optimal Ergebnis zu erzielen. Formula stimmt der chirurgischen Entfernung zu und unterzog sich dem Eingriff ambulant. Die histologische Untersuchung bestätigt die Diagnose einer aktinischen Keratose und Ansichten einer invasiven Komponent. Formula erhielt Anweisungen zur Wundpflege und Nachsorge sowie Empfehlungen zur UV-Schutzpraxis und regelmäßigen Hautuntersuchungen. Sie wurde ermutigt, bei Bedarf weitere Veränderungen ihrer Haut zu melden und regelmäßig Nachsorgeuntersuchungen durchzuführen. Dies Fallbeispiel verdeutlichen die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten und Nachsorgestrategien, die bei der Verwaltung von aktinischen Keratosen in der klinischen Praxis angewendet werden können. Jeder Fall ist einzigartig und erfordert individuelle Herangehensweise unter Berücksichtigung der Patientenpräferenzen, des Schweregrads der Lösungen, ihrer Lokalisation und anderer relevanter Faktoren. Patientenerfahrungen und Lebensqualität. Patientenerfahrungen und die Lebensqualität bei aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ können stark variieren, abhängig von verschiedenen Faktoren wie dem Schweregrad der Erkrankung, der Behandlungsmethode, individuellen Präferenzen und dem Umgang mit der Krankheit. Hier sind einige Aspekte, die Erfahrungen und die Lebensqualität der Patienten beeinflussen können. Symptome und Beschwerden. Einige Patienten können Beschwerden wie Juckreis, Brennen oder Schmerzen an den betroffenen Hautstellen erleben, während andere möglicherweise kein Symptom verspüren. Die Schwere der Symptome kann die Lebensqualität beeinträchtigen und das allgemeine Wohlbefinden beeinflussen. Kosmetische Auswirkungen. Aktinische Keratosen und Karzinomata in situ können ästhetische Probleme verursachen, insbesondere wenn sie im Gesicht oder anderen sichtbaren Bereichen auftreten. Die Sorge das Aussehen der Hautlosen kann das Selbstwertgefühl und das soziale Wohlbefinden beeinträchtigen. Behandlungserfahrungen. Die Erfahrungen mit verschiedenen Behandlungsmethoden können stark variieren. Einige Patienten können Nebenwirkungen oder Unannehmlichkeiten während der Behandlung erleben, während andere positive Ergebnisse und eine Verbesserung der Hautgesundheit feststellen. Die Wahl der Behandlungsmethode kann auch von individuellen Präferenzen und Lebensumständen abhängen. Angst vor Krebsentwicklung. Die Diagnose von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ kann bei einigen Patienten Angst und Sorgen hinsichtlich der Möglichkeit einer Progression zu invasivem Hautkrebs auslösen. Die Angst vor einer Krebsdiagnose und die Unsicherheit über die Zukunft können die Lebensqualität beeinträchtigen. Einschränkungen im Alltag. In einigen Fällen können aktinische Keratosen und Karzinomata in situ zu Einschränkungen im Alltag führen, insbesondere wenn die Symptome schwerwiegend sind oder die Behandlung Nebenwirkungen verursacht. Einschränkungen bei Aktivitäten im Freien oder im Zusammenhang mit der Hautpflege können die Lebensqualität beeinflussen. Bewältigungsstrategien. Die Bewältigung der Erkrankung und die Entwicklung von Bewältigungsstrategien können einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität haben. Ein unterstützendes soziales Umfeld. Der Austausch mit anderen Betroffenen und der Zugang zu Informationen und Ressourcen können dazu beitragen, den Umgang mit der Krankheit zu erleichtern. Insgesamt ist es wichtig, die individuellen Bedürfnisse und Erfahrungen der Patienten zu berücksichtigen und ihnen umfassend Betreuung anzubieten, die nicht nur die medizinische Behandlung,
sondern auch die psychosozialen Aspekt der Erkrankung berücksichtigt. Die Unterstützung durch Gesundheitsdienstleister, Angehörige und Selbsthilfegruppen kann dabei helfen, die Lebensqualität zu verbessern und die Herausforderungen im Zusammenhang mit aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ zu bewältigen. Ausblick und Zukunftsperspektiven. Der Ausblick und die Zukunftsperspektiven für die Behandlung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ sind vielversprechend. Der kontinuierliche Fortschritt in der Medizin und der Dermatologie neue Möglichkeiten eröffnen, diese Krankungen effektiver zu behandeln und das Management zu verbessern. Hier sind einige wichtige Zukunftsperspektiven. Weiterentwicklung von Therapien. Die Forschung konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung neuer und verbesserter Therapien für aktinische Keratosen und Karzinomata in situ. Dies umfasst die Untersuchung neuer topischer Medikamente, Immuntherapien, gezielte Therapien und kombinierte Behandlungsansätze. Personalisierte Medizin. Fortschritt in der Genetik und der personalisierten Medizin könnten es ermöglichen, Behandlungen individuell auf die Bedürfnisse und die genetische Ausstattung der Patienten zu zuschneiden. Dies könnte eine präzisierend wirksame Behandlung ermöglichen. Früherkennung und Diagnose. Neue Technologien und Bildgebendverfahren könnten die Früherkennung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ verbessern, indem sie eine genaue Diagnose ermöglichen und helfen, Lösungen früher zu identifizieren. Prävention und Aufklärung. Weiterhin wird verstärkt Aufklärung über die Risikofaktoren von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ sowie die Bedeutung von UV-Schutzmaßnahmen und Früherkennungskampagnen zur Prävention beitragen. Telemedizin und Fernüberwachung. Die Nutzung von Telemedizin und Fernüberwachung kann die Zugänglichkeit der medizinischen Versorgung verbessern. Insbesondere für Patienten in ländlichen Gebieten oder solch, die Schwierigkeiten haben, regelmäßig Arztbesuch wahrzunehmen. Fortgeschrittene Bildgebungstechniken. Die Entwicklung fortschrittlicher Bildgebungstechniken, wie zum Beispiel der Einsatz von künstlicher Intelligenz, KI, zur Analyse von Hautbildern, könnte die diagnostische Genauigkeit verbessern und Ärzten helfen, Lösungen besser zu charakterisieren. Forschung und klinische Studien. Die Fortsetzung von Forschung und klinischen Studien wird dazu beitragen, das Verständnis der Pathophysiologie von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ zu vertiefen und neue Therapieansätze zu identifizieren. Insgesamt bieten die aktuellen Entwicklungen und zukünftigen Perspektiven Hoffnung auf eine verbesserte Behandlung und Betreuung von Patienten mit aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ. Durch ein kontinuierliches Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten, Patienten und der Industrie können weiter Fortschritt erzielt werden, das Management dieser Erkrankungen zu optimieren und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Trends in der Diagnostik und Therapie. Die Trends in der Diagnostik und Therapie von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ konzentrieren sich auf die Verbesserung der Früherkennung. Präziseren Diagnosemethoden sowie effektiveren und patientenfreundlicheren Behandlungsmöglichkeiten. Hier sind einige wichtige Trends. Dermatoskopie und Bildgebung. Fortschritt in der Dermatoskopie und anderen bildgebenden Verfahren ermöglichen eine genaue Untersuchung von Hautlösungen. Durch die Verwendung von hochauflösenden Kameras und speziellen Bildanalysealgorithmen können Dermatologen verdächtige Lösungen besser charakterisieren und unterscheiden. Molecular Diagnostik.
Die Molekular Diagnostik dient und Bedeutung, insbesondere bei der Untersuchung von Hochrisikoleistungen. Genetische Tests können helfen, das Risiko einer Progression zu invasiven Karzinomen zu bestimmen und Behandlungsentscheidungen zu unterstützen. Immuntherapie-Ansatz. Einschließlich topischer Immunmodulatoren wie Imiquimod oder systemischer Immuntherapie, werden zunehmend erforscht. Diese Ansätze zielen darauf ab, das Immunsystem des Körpers gezielt zu aktivieren, Abnormheitszellen zu bekämpfen. Topische Behandlungen. Nu topische Behandlungsoptionen wie Ingenolmebutat Gel und Picato bieten nicht invasive Alternative zur chirurgischen Entfernung von Lösungen. Diese Medikamente wirken direkt auf die betroffenen Hautbereiche und können effektiv aktinische Keratosen behandeln. Cryotherapie und Lasertherapie. Interventionell Verfahren wie Cryotherapie und Lasertherapie blieben wichtige Optionen für die Behandlung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ. Fortschritt in der Gerätetechnologie haben diese Verfahren sicherer und effektiver gemacht. Kombinationstherapien. Bei denen verschiedene Behandlungsmethoden miteinander kombiniert werden zunehmend erforscht. Die Kombination von topischen Medikamenten mit physikalischen Therapien oder anderen Medikamenten kann synergistische Effekte erzeugen und die Wirksamkeit verbessern. Patientenorientiert Ansatz. Es gibt einen wachsenden Trend hin zu patientenorientierten Ansätzen, die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen der Patienten berücksichtigen. Dies umfasst die Entwicklung von Behandlungsplänen, die den Lebensstil, die Hauttypen und die Präferenzen der Patienten berücksichtigen. Telemedicine und Digital Gesundheitslösungen. Die Nutzung von Telemedicine und digitalen Gesundheitslösungen nimmt zu, den Zugang zur Diagnose und Behandlung von Hautlösungen zu verbessern. Virtual Konsultationen, Bildbetreuung und Mobile Gesundheitsanwendungen können eine effizient und bequem Möglichkeit bieten, Hautkrankheiten zu verwalten. Insgesamt zielen diese Trends darauf ab, die Diagnose Genauigkeit zu verbessern, personalisierte Behandlungsoptionen anzubieten und die Lebensqualität der Patienten mit aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ zu verbessern. Durch eine kontinuierliche Forschung und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachbereichen können weiter Fortschritt erzielt werden, diese Erkrankungen effektiv zu managen. Forschungsausblick und potenziell Durchbruch. Der Forschungsausblick und potenziell Durchbruch in der Behandlung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ sind vielversprechend. Die fortlaufenden Studien und Entwicklungen das Verständnis der zugrundliegenden Mechanismen verbessern und neue Therapien ermöglichen. Hier sind einige potenziell Durchbruch und Forschungsbereich, die in Zukunft bedeutend sein könnten. Immuntherapie. Fortschritt in der Immuntherapie könnten zu innovativen Behandlungsmöglichkeiten führen. Die Entwicklung von maßgeschneiderten Immuntherapien, die spezifisch auf das Tumorimmunsystem abzielen, könnte das Ansprechen auf Behandlungen verbessern und das Risiko von Rückfällen verringern. Targeted Therapies. Die Identifizierung spezifischer molekularer Zielstrukturen in aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ könnte die Entwicklung gezielter Therapien ermöglichen. Medikament, die selektiv auf Abnormzellen abzielen, könnten die Wirksamkeit verbessern und Nebenwirkungen minimieren. Nanotechnologie. Die Nutzung von Nanopartikeln und Nanobasiten Arzneimittelträgern könnte die gezielt Abgabe von Medikamenten und die betroffenen Hautlösungen verbessern.
Dies Kant die Wirksamkeit von Behandlungen erhöhen und gleichzeitig das Risiko von systemischen Nebenwirkungen verringern. Genomik und Biomarker. Die Identifizierung von genetischen und molekularen Biomarkern Kant dazu beitragen, Patienten mit einem höheren Risiko für Progressionen zu invasiven Karzinomen zu identifizieren. Dies Kant zu einer verbesserten Risikoeinschätzung und personalisierten Behandlung führen. Stamzelltherapie. Die Nutzung von Stamzelltherapie Ansätzen zur Regeneration und Reparatur der Haut kann eine vielversprechende Strategie zur Behandlung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ darstellen. Die Stimulierung der Körperregionen Regenerationsfähigkeit kann die Heilung beschleunigen und die Wiederherstellung der Hautintegrität unterstützen. RNA-Interferenz. Die Entwicklung von RNA-Interferenz, RNA, basierten Therapien zur gezielten Unterdrückung abnormer genetischer Signalwege in Hautlassen kann eine neue in der Behandlung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ einläuten. Durch die Blockierung spezifischer genetischer Mechanismen könnten unerwünschte Zellproliferationen gestoppt und das Wachstum von Lossenen kontrolliert werden. Nicht-invasive Bildgebung. Fortschritt in der nicht-invasiven Bildgebungstechnologie. WZB der Einsatz von optischer Kohärenztomographie, Oktober und multispektraler Bildgebung. Könnten die Früherkennung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ verbessern. Diese fortschrittlichen Bildgebungstechniken könnten eine präzise Diagnose ermöglichen und den Verlauf der Erkrankung besser überwachen. Präzisionsmedizin. Die Entwicklung von individualisierten Behandlungsansätzen, die auf die spezifischen genetischen und molekularen Profil der Patienten abzielen, kann die Wirksamkeit von Therapien verbessern und die Patientenversorgung optimieren. Diese Forschungsbereiche und Potenzialen Durchbruch könnten dazu beitragen, das Management von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ zu revolutionieren und neue Hoffnung für Patienten mit dieser Erkrankung zu schaffen. Es ist wichtig, dass dies Fortschritt durch kontinuierliche Forschung und klinische Studien vorangetrieben werden, ihre klinische Anwendung und Wirksamkeit zu validieren. Schlusswort. In Anbetracht der bedeutenden Fortschritt in der Diagnostik, Behandlung und Forschung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ ist es klar, dass wir uns in einer aufregenden Zeit befinden, in der das Verständnis und die Möglichkeiten zur Bewältigung dieser Erkrankungen erheblich erweitert werden. Durch die Integration neuer Technologien, innovative Therapieansätze und personalisierte Medizinansätze können wir die Lebensqualität der Patienten verbessern und gleichzeitig die Effektivität der Behandlung steigern. Es ist wichtig anzuerkennen, dass aktinische Keratosen und Karzinomata in situ, obwohl sie oft als präkancerös betrachtet werden, dennoch ernsthaft Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen haben können. Diese Lösungen können nicht nur zu kosmetischen Problemen führen, sondern auch zu erheblichen Beschwerden und Ängsten im Zusammenhang mit der möglichen Entwicklung von Hautkrebs. Daher ist eine umfassende Betreuung und Unterstützung der Patienten entscheidend. Dies umfasst nicht nur die Bereitstellung wirksamer Behandlungen, sondern auch die Aufklärung der Patienten über die Bedeutung von UV-Schutz, Früherkennung und regelmäßiger Nachsorge. Als medizinische Gemeinschaft sollten wir uns weiterhin engagieren, die Forschung voranzutreiben, innovative Lösungen zu entwickeln und das Bewusstsein für diese Erkrankungen zu stärken. Durch gemeinsame Anstrengungen können wir dazu beitragen, die Prävention,
Diagnose und Behandlung von aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ zu verbessern und letztendlich das Ziel einer Hautgesundheit für alle zu erreichen. Lasst uns also gemeinsam weiterhin daran arbeiten, die Herausforderungen im Zusammenhang mit diesen Erkrankungen zu bewältigen und Hoffnung und Heilung für alle Betroffenen zu fördern. Zusammenfassung und Ausblick auf die Bedeutung der aktinischen Keratosen in der Dermatologie. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass aktinische Keratosen eine weit verbreitete Hauterkrankung sind, deren Bedeutung in der Dermatologie nicht zu unterschätzen ist. Als häufig Vorstufe von Platinapathylkarsinomen können sie zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen und erfordern daher eine angemessene Diagnose, Behandlung und Nachsorge. In diesem Buch haben wir einen umfassenden Überblick über aktinische Keratosen geboten, beginnend mit der Definition, Epidemiologie und Pathophysiologie bis hin zu klinischen Aspekten, Diagnoseverfahren, Behandlungsoptionen und präventiven Maßnahmen. Es wird auch die Bedeutung der Tumorbiologie und der Überwachungsfaktoren für Karzinomata in situ sowie die Rolle neuer Therapieansätze und zukünftiger Entwicklungen beleuchtet. Die Forschung und Innovation in der Dermatologie haben bereits zu bedeutenden Fortschritten geführt, darunter fortschrittliche Diagnosemethoden, personalisierte Therapien und vielversprechend neue Behandlungsansätze. Diese Entwicklungen bieten Hoffnung für eine verbesserte Versorgung von Patienten mit aktinischen Keratosen und Karzinomata in situ und unterstreichen die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes zur Hautgesundheit. Der Ausblick auf die Zukunft zeigt, dass weiterhin intensive neuen Diagnose- und Behandlungsmethoden geforscht wird, die Wirksamkeit der Therapie zu verbessern und die Lebensqualität der Patienten zu steigern. Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit von Dermatologen, Wissenschaftlern, Patienten und der Industrie können wir die Herausforderungen im Zusammenhang mit aktinischen Keratosen angehen und gemeinsam eine bessere Versorgung und Prävention dieser Erkrankung gewährleisten. Insgesamt bleibt die Bedeutung von aktinischen Keratosen in der Dermatologie unbestreitbar, und es ist entscheidend, dass wir weiterhin daran arbeiten, das Verständnis, die Diagnose und die Behandlung dieser Erkrankung zu verbessern, die Gesundheit und das Wohlbefinden der betroffenen Patienten zu fördern. Glosse der Fachbegriff. Aktinische Keratose. Ein prekanzeres Hautlosen, die durch chronisch Sonnenexposition verursacht werden sich durch roh, schuppige Stellen auf der Haut manifestiert. Karzinoma in situ, in Form von Krebs, bei der die Abnormenzellen sich auf die Burstschicht eines Gewebes beschränken, ohne Umliegendsgewebe zu Inzidenz. Die Anzahl nur voll einer bestimmten Krankheit in einer definiten Population während eines bestimmten Zeitraums. Histologie. Die mikroskopische Untersuchung von Gewebeproben zur Diagnose von Krankheiten. Pathophysiologie. Die Studie der zugrundliegenden Funktionsstörungen oder Krankheitsmechanismen in biologischen Systemen. Tumorbiologie. Die Erforschung der biologischen Grundlagen von Tumoren, einschließlich ihrer Entstehung, Progression und Behandlung, Tumorüberwachung, der Prozess der kontinuierlichen Bearbeitung von Tumoren, Veränderungen im Verlauf der Krankheit zu erfassen, Immunmodulatoren, Substanzen, die das Immunsystem modulieren und regulieren. Ein gezielt Immunantwort zu erzeugen oder zu unterdrücken. Cryotherapie. Ein Behandlungsmethode, bei der abnorm Gewebe durch Localkulti Inwirkung zerstört werden.
Lassotherapie. Een medizinische Behandlungsmethode. Bei der Lasselicht zur Zerstörung oder Entfernung von Geweben gesetzt wird. Interventionell Verfahren. Medizinische Verfahren. Die unter Verwendung von bildgebenden Techniken durchgeführt werden, abnormes Gewebe zu behandeln oder zu entfernen. RNA-Interferenz. Eine Methode zur gezielten Unterdrückung der Genexpression durch die Entferung von kleinen RNA-Molekülen, die Translation von RNA zu blockieren. Präzisionsmedizin. Ein Ansatz zur medizinischen Behandlung, der auf die individuellen genetischen, molekularen und phänotypischen Merkmale eines Patienten zugeschnitten ist. Telemedicine. Die Bereitstellung von medizinischen Dienstleistungen und Beratung über Telekommunikations- und Informationstechnologien, insbesondere in entfernten oder ländlichen Gebieten. Dieses Glosse bietet eine Übersicht über einige der Fachbegriffe, die in diesem Buch verwendet werden, und soll dazu beitragen, das Verständnis für die Thematik zu vertiefen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht-Institute LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Institute LLC. Testbericht-Institute LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Institute LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht-Institute LLC. All rights reserved.